ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేశారు. ఈరోజు దేశ రాష్ట్రపతిగా ముర్ము గారిని ఈరోజు చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. ఇవన్నిట్లో మనం భాగస్వాములు అయిన దానికి నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. అందుకనే అధ్యక్ష ఈరోజు నేను చెప్తున్నా, ఇక్కడుండే మెంబర్స్కి అందరికీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్డీఏ కూటమి జనసేన తెలుగుదేశం బీజేపీ ముగ్గురం కలిసి ఒకటే హామీ ఇస్తున్నాం. ఈ ఎన్డీఏ అందరికీ సామాజిక న్యాయం చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని మరొకసారి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నేను ముందే చెప్పాను, ఏదైతే ఈరోజు మనకు సెన్సస్ కావాలి, సెన్సస్ వస్తే ఆ సెన్సస్ ఆధారంగా జిల్లాల వారీగా రిజర్వేషన్స్ పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు మిశ్రా కమిషన్ కూడా ఒకటే చెప్పారు, గవర్నమెంట్ మే టేక్ ఎ వ్యూ ఆన్ దిస్ at an appropriate time after conduct of next census based upon national principles, quantifiable data and inter-sea backwardness. అంటే నెక్స్ట్ ఏదైతే సెన్సస్ వస్తానే దాన్ని బేస్ చేసుకొని జిల్లా వారీగా పెట్టడానికి దాన్ని కూడా ఏమన్నారంటే there have been request to fix the percentage of reservations to the sub-classified groups by taking district as a unit. There are 26 districts in the state at present, and Commission would not like to make any announcement in this matter because there is no proper census. కాబట్టి ప్రాపర్ సెన్సస్ వచ్చిన తర్వాత మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. దానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా న్యాయం చేస్తాం. ఈ ప్రభుత్వం సామాజిక న్యాయం జరగాలని, అందరికీ న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడే స్వామి గారు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు, నేను అవన్నీ పోవడం లేదు. గడచిన ప్రభుత్వం 5 ఏళ్లలో ఒక్క పైసా ఖర్చు పెట్టకపోతే ఈ ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులున్న ఎస్సీల కోసం 804 కోట్ల అవుట్లేతో 340 కోట్ల రూపాయలు సబ్సిడీతో గవర్నమెంట్ గ్రాంట్తో ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చాం. సబ్ ప్లాన్ పూర్తిగా రద్దయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. 14-19 సబ్ ప్లాన్ పర్ఫెక్ట్గా అమలు చేశాం. ఇందులో కూడా దిశ మీరు ఒకసారి చూస్తే అప్పట్లోనే ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి, మాల సామాజిక వర్గానికి, మాదిగ సామాజిక వర్గానికి జనాభా దామాషా ప్రకారం ఆర్థిక వనరులు కూడా అప్పుడే కేటాయించాం. ఈరోజు మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమం వల్ల 22,000 మంది బెనిఫిట్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చారు. నేషనల్ ఏదైతే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, ఫైనాన్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉందో అది కూడా ఒక్క పైసా తీసుకురాకుండా మన ఎస్సీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కూడా క్లోజ్ చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. ఈరోజు 5 వీళ్ళు బకాయిలు పెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ఆ డబ్బులు కట్టకపోతే డబ్బులు ఇవ్వమంటే 5 సంవత్సరాల్లో పాత బకాయిలు చెల్లిస్తామని అగ్రిమెంట్ ఇచ్చి ఎంఓ ఇచ్చి ఒక ఎంఓ వాళ్ళ డబ్బులు కూడా కట్టి మళ్ళీ డబ్బులు రెగ్యులరైజ్ చేశాం. దీనివల్ల చాలా వరకు మళ్ళీ ఎస్సీలకు న్యాయం జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఇప్పుడే మాల సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు కానీ, మాదిగ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు కానీ ఆర్థికంగా కూడా పైకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమాలు ఇమ్మని చెప్పి కోరారు. ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఓసారి వాళ్ళ కుల వృత్తుల వల్ల కొన్ని పనులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఏమేం చేయాలని నేను ఆలోచించి తప్పకుండా దీనికి శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి కూడా మాల సామాజిక వర్గానికి కానీ, మాదిగ సామాజిక వర్గానికి కానీ, రెల్లి సామాజిక వర్గానికి కానీ, కడాన బుడగ జంగం సభ్యులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇప్పుడే మన మెంబర్స్ అందరూ చెప్పారు, ఈరోజు బుడగ జంగం చూస్తే ఎక్కడికి పోయినా వీళ్ళు చాలా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడానికి వస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళది కూడా ఒక విచిత్రమైనటువంటి సమస్య. మీరు ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష, 1950 రాజ్యాంగ ఉత్తర్వు ప్రకారం బేడ జంగం కులాన్ని పూర్వపు మద్రాసు రాష్ట్రం షెడ్యూల్ కులాల్లో చేర్చలేదు. మనం మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్నాం. కానీ అది పూర్వపు హైదరాబాద్ రాష్ట్రం షెడ్యూల్ కులాల జాబితాలో చేర్చబడ్డారు. 56లో షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ తెగల జాబితా ఆర్డర్ 56లో బేడ జంగం కులాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రాంతంలోని 10 జిల్లాలకు మాత్రం చూపించారు.
76 షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ తెగల ఉత్తర్వుల చట్టం 1976 ప్రకారం బేడ జంగం కులానికి ఎటువంటి ప్రాంత పరిమితి లేకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం వర్తింపజేశారు, ఎస్సీలు చేర్చారు. 2002లో 1976 సవరణ రాజ్యాంగ ఉత్తర్వులు చట్టం 2002 ద్వారా రద్దు చేశారు. దీని ద్వారా తెలంగాణ ప్రాంతంలోని జిల్లాలకు చెందిన బేడ జంగం కుల ప్రజలు మాత్రమే ఎస్సీ హోదాను పొందేందుకు అర్హులని చెప్పి ఇచ్చారు. 2014 వచ్చే కొద్దిగా అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలుగా రీఆర్గనైజేషన్ చేసే సమయంలో బేడ జంగం కమ్యూనిటీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ కులాల జాబితా నుండి తొలగించినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ చట్టం 2014లోని 5 షెడ్యూల్లోని సెక్షన్ 28 ద్వారా ప్రకటించారు. ఈరోజు పాపం వాళ్ళు చూస్తే ఏ కులంలో కూడా వాళ్ళు లేరు, బీసీల్లో లేరు, ఎస్సీల్లో లేరు, ఎక్కడా లేరు, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం లేదు, చాలా అవస్థపడుతున్నారు. దీనికి ఒక కమిటీ కూడా వేసాం అధ్యక్ష. ఆ కమిటీ కూడా అప్పట్లోనే ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు. జేసీ శర్మ ఐఏఎస్ 1 మ్యాన్ కమిషన్ వేసాం, ఆయన ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఆ రిపోర్ట్ని తీసుకొని కొంతవరకు ముందుకెళ్ళాం, కానీ ఇది ఉంది. ఈరోజు నేను ఈ సభలో ఒక ప్రత్యేకమైన తీర్మానం పెడుతున్నాను అధ్యక్ష. ఈ తీర్మానం ద్వారా కేంద్రానికి పంపించి కేంద్రాన్ని ఒప్పించి బుడగ జంగాన్ని కూడా ఎస్సీలో చేర్చడానికి అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేస్తాం. అదే సమయంలో ఈ బుడగ జంగాన్ని ఏ గ్రూప్లో, ఎందుకంటే మొత్తం వీళ్ళు ఉండేది కొద్దిగానే ఉన్నారు, ఏ గ్రూప్లో కూడా మనకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెట్టాం. కాబట్టి వీళ్ళని ఏ గ్రూప్లో పెట్టడానికి ఈ ప్రభుత్వం అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేస్తుందని వారందరూ కూడా హామీ ఇస్తూ ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా మీరందరూ బలపరచవలసిందిగా, ఆమోదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇది అల్టిమేట్గా దిశ. ఈరోజు మీరు చూస్తే చరిత్రలో రామచంద్రరాజు కమిషను, లేకపోతే జస్టిస్ పొన్నయ్య కమిషను, పాత ఒకసారి చూస్తే కృష్ణా మాదిగా ఎట్లా ఇది చేశాడు, నారావారిపల్లి సీఎం ఇంటి నుండే మాదిగ పాదయాత్ర, అక్కడికి పోయి మా తల్లి దగ్గర మెమరాండం ఇచ్చి ఆవిడ ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి ప్రారంభించడం, ఇవన్నీ చూసినప్పుడు అధ్యక్ష ఓసారి చాలా ఎమోషన్ గురవుతాం చరిత్రలో. I have done, but ఈరోజు ఈ అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష, ఈరోజు అధ్యక్ష ఓసారి కొన్ని అవకాశాలు వస్తూ ఉంటాయి. నాది కూడా ఒక సుదీర్ఘమైన రాజకీయ చరిత్ర, ముందుకు పోతున్నాం. ఎక్కడో పుట్టి ఒక మామూలు గ్రామంలో అందరి మాదిరిగానే మా ఊర్లో అయితే 20 ఇళ్ళు ఉండేటివి. మా ఊరికి రోడ్డు కూడా లేదు. అప్పట్లో నేనేం చేసేవాడిని అంటే, రెవల్యూషనరీగా రోడ్డు వేస్తే బస్సు వస్తుందంటే ఆ రోడ్డు వేయించడానికి ఇంటికి ఒక ఎడ్ల బండి కట్టి మట్టి తోలేవాళ్ళం, తోలి మళ్ళా వాళ్ళని బస్సు వేయించుకునేవాళ్ళం. అది ఒకటే బస్సు వచ్చేది, అది ఎప్పుడో తెల్లవారితో వచ్చి మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చేది. అలాంటి ఊర్లో పుట్టి సరే విద్యార్థి దశ నుంచి ఫైట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఎదిగి అంచెలంచెలుగా ఈరోజు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని, ఒక పక్క నిన్నే బిల్ గేట్స్తో మాట్లాడితే ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్, 30 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఏం జరిగిందో ఆయన చెప్పినప్పుడు గుర్తు చేసినప్పుడు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక సామాజిక న్యాయానికి, వెనుకబడిన వర్గాల కోసం కానీ, షెడ్యూల్ కులాల కోసం కానీ, షెడ్యూల్ తెగల కోసం కానీ, మైనారిటీ వర్గాల కోసం ఎక్కడ పేదవాళ్ళు ఉంటే అక్కడ మనం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ జర్నీ అంతా ప్రారంభించాం. సామాజిక న్యాయం చేశాం. ఈ నెలలోనే ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష నేను చెప్పినట్టన్నీ కూడా మీరు చూస్తే
ఏ వ్యక్తికి కూడా మాకు అన్యాయం జరిగింది, జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి వీలు లేకుండా చేయాలనేదే మా తపన. నా తపనకు సహకరించినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, బీజేపీకి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒకప్పుడు P3 పెట్టాం. P3 అనేది ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం, సంపద సృష్టించడం. ఈ సంపద వల్ల ఉపాధి, ఆదాయాన్ని పెంచి ప్రజలకు మెరుగైన వసతులు ఇవ్వడం. ఈరోజు అధ్యక్ష, ఈ నెలలోనే ఇంకొక కార్యక్రమం ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాం. P4 తీసుకొస్తున్నాం. తెలుగు నూతన సంవత్సరం ఉగాది రోజున ప్రభుత్వం P4, ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ ప్రజలు భాగస్వామ్యం. సమాజంలో మనకు 1,70,00,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. నేను ఒక పిలిపిచ్చాను. హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్, బాగా డబ్బులుండే టాప్ 10% ఫ్యామిలీస్, బాటమ్ 20% ఫ్యామిలీస్ని అడాప్ట్ చేసుకోమని, మెంటర్ చేయమని. వాళ్లకు సమాజం ఈ శక్తి ఇచ్చింది. ఈరోజు వాళ్ళు కూడా ఎక్కడి నుంచో రాలేదు. ఇప్పుడు నేను ఈ స్థాయికి వచ్చానంటే అంచెలంచెలుగా ఎవరిచ్చారు అధ్యక్ష నాకు ఈ అవకాశం? ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలు ఇచ్చారు, సమాజం ఇచ్చింది. ఆ సమాజం ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మళ్ళీ సమాజం కోసం హెచ్చించడం నా బాధ్యతగా ఆలోచించి అనునిత్యం నేను పనిచేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అందుకే ఈ సందర్భంగా ఒక పిలిపిచ్చాను నేను. ఎవరైతే సమాజం వల్ల పైకొచ్చిన వ్యక్తులు, మనతో సమానంగా పుట్టిన వ్యక్తులు మన ఊర్లో ఇంకా పేదరికంలో ఉన్నారు, 3 పూట్ల తిండి లేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు, సరైన నీళ్లు లేని పరిస్థితి. వాళ్ళు మనుషులే, కానీ మనకు అవకాశాలు వచ్చాయి, మనం చేయగలిగే వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు. అందుకే నేను పిలిపిస్తున్నాను అధ్యక్ష, జీరో పావర్టీ. ఈ జీరో పావర్టీలో కూడా అధ్యక్ష పేదరికం ఎవరికి ఉంది అధ్యక్ష? ఈరోజు సమాజంలో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇదంతా కూడా జీరో పావర్టీ అనేది ఈ పేదవాళ్ళకే ఉంది. అందులో ఎక్కువ ఎవరున్నారు? ఎస్సీస్లో ఉన్నారు, బీసీస్లో ఉన్నారు, గిరిజనులో ఉన్నారు, మైనారిటీస్లో ఉన్నారు, అగ్రవర్ణాల్లో కూడా ఉన్నారు. అందుకని అధ్యక్ష 20% ఫ్యామిలీస్ అంటే 30 లక్షల కుటుంబాలు ఉంటారు. P4 కింద అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సింది ఫోకస్ చేస్తాం. టెక్నాలజీ మెచ్యూరిటీ వచ్చింది. మ్యాక్రో లెవెల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్లానింగ్ చేయొచ్చు, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతి ఒక్క ఇంటిని ఫోకస్ చేయొచ్చు. అది వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్న వ్యక్తులు కూడా పెట్టి మెంటరింగ్, వాళ్ళు చేయాల్సింది వాళ్ళకు ఆర్థిక సహాయం, టైమ్లీ హెల్ప్, ఒక షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ పెట్టుకొని వీళ్ళు కానీ మానిటర్ చేయగలిగితే ఇది అసాధ్యం కాదు. ఈరోజు ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే ఒక ఇంపార్టెంట్ డే ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఒక కేటగరైజేషన్ తీసుకునే సందర్భంగా పేదరికం లేని రాష్ట్రాన్ని చూడాలన్న ఆలోచన. జీరో పావర్టీనే కాకుండా ఆర్థిక అసమానతను తగ్గించాలి. కొంతమంది ఈరోజు దేశ సంపద వచ్చిన తర్వాత కోట్ల రూపాయలు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. కొంతమంది నిరుపేదలుగా ఉన్నారు. ఇది సమాజానికి మంచిది కాదు. నా జీవితంలో ఒకటే ఆలోచిస్తున్నా, జీరో పావర్టీ ఫేజ్ 1 తర్వాత ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడానికి నా జీవితాంతం పనిచేస్తాను. మా పార్టీ కూడా పనిచేస్తుంది. ఎన్డీఏ కూడా పూర్తిగా ఆ దిశగా ముందుకు పోతామని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఆ దిశగా ముందుకు పోతాం. అదే సమయంలో అధ్యక్ష, ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కోస్తా జిల్లాలో తూర్పు కాపులకు కుల సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం లేదని చెప్పి ఇప్పుడే బుచ్చేశ్వర్ గారు రైజ్ చేశారు. తప్పకుండా దీన్ని కూడా తీసుకొని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో వర్కౌట్ చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఎవ్వరికి కూడా అన్యాయం జరగకుండా అందరికీ న్యాయం జరిగేట్టుగా చేయడం మన బాధ్యత. అదే సమయంలో కొంతమంది కొన్నిసార్లు అపార్థం కూడా చేసుకునే పరిస్థితి ఉంటారు. తెలిసి కానీ తెలియకుండా కానీ ఎవ్వరికి ఈ ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెట్టదు. అదే సమయంలో సామాజిక న్యాయం చేయడానికి మాత్రం 100కి 100% కాదు, 1000% కమిటెడ్గా పనిచేస్తామని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకు మిత్రులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ,
ప్రత్యేకంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, బీజేపీ నాయకులకి, ప్రధానమంత్రి గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. తర్వాత ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక తీర్మానాన్ని అనౌన్స్ చేశారు. అది మీ అందరూ చూశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ షెడ్యూల్ కులాల జాబితాలో మరలా బుడగ జంగం కమ్యూనిటీని చేర్చవలసిందిగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. మరి తీర్మానం మీద నా సభలో కూడా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానం సభా సమక్షంలో ఉంది. అనుకూలంగా ఉన్నవారు అవుననండి, వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాదనండి, అవునన్నారు, అందరూ అవునన్నారు. తీర్మానం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడింది. తర్వాత నిన్న మొన్న సార్ విజయవంతంగా క్రీడల పోటీలు జరిగాయి. చాలా బాగా జరిగాయి. చాలామంది ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. మహిళా ఎమ్మెల్యేలు కూడా రాత్రి 8-9 గంటల వరకు ఆడుతూనే ఉన్నారు. ప్రజలు కూడా, విజయవాడ ప్రజలు కూడా నేషనల్ గేమ్స్ అయినట్టు స్టేడియం కూడా వచ్చారు సార్. బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. సభ్యులంతా ఉత్సాహంగా ఈ పోటీలో పాల్గొన్నారు సార్. అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మన సభ్యులు విభిన్న కళారంగంలో కూడా వారు తాలూకు టాలెంట్ చూపించడానికి ప్రదర్శనలు కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు మరి మీ ఆశీర్వాదంతో సభ్యులకు విందు కూడా ఏర్పాటు చేశారు సార్. అంతే సభ్యులందరినీ కోరుతున్నానండి, డెఫినెట్గా ఈ 2 రోజులు ఎంతో సహకరించారు, బ్రహ్మాండంగా చేశారు. రాష్ట్రం అంతా కూడా అనేక మంది బ్రహ్మాండంగా చేశారని చెప్పి మంచి పేరు కూడా మనకు వచ్చింది. కాబట్టి సాయంత్రం 4:30 ప్రాంతానికల్లా మన విజయవాడ A1 కన్వెన్షన్ హాల్కి వస్తే అక్కడ మన ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా విజేతలందరికీ కూడా ప్రైజెస్ ఇస్తారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా సార్ మన వాళ్ళు చేస్తున్నారు సార్. ఎమ్మెల్యేస్ చేత ఉంది. ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ ఆటల పోటీల్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ అని సార్ పాల్గొని అందరూ సభ్యులందరూ వచ్చి, మంత్రులందరూ వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా నేను కోరుకున్నానండి. సార్ ఎవరు? ఓకే అండి, ఉండండి. తర్వాత ఈ సభ గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు 16వ శాసనసభ 3వ సమావేశాల గణాంకాలు సభ ఎండింగ్లో మనం చెప్పడం మొత్తం నుంచి ఆనందిస్తూ వస్తున్న సంగతి మీకు తెలుసు. సభ మొత్తం మీద గవర్నర్ గారి ప్రసంగం రోజును మినాయిస్తే 15 రోజుల పాటు సమావేశం అయింది సార్. ఈ 15 రోజుల్లో 85 గంటల 52 నిమిషాల పాటు శాసనసభ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. 113 నక్షత్ర గుర్తు ప్రశ్నలకు మౌలికంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు. 2 స్వల్ప వ్యవధి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం జరిగింది. 37 నక్షత్రం గుర్తు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు సభా సమక్షంలో ఉంచబడ్డాయి. 2 నక్షత్రం గుర్తు లేని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు సభా సమక్షంలో ఉంచబడ్డాయి. 3 స్వల్ప వ్యవధి ప్రశ్నల సమాధానాలు సభా సమక్షంలో ఉంచబడ్డాయి. మొత్తం 9 బిల్లులు సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా చేస్తున్నాను. అన్ని బిల్లులు కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందాయని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తాను. 5 లఘు చర్చ జరిగాయి. 344వ నియమం క్రింద ఒక అంశం, 74వ నియమం క్రింద 2 అంశాలు చర్చించబడ్డాయి. ఒక ప్రభుత్వ తీర్మానం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడింది. సహకార బ్యాంకుల అవకతవకలపై విచారణ కోసం
సభా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని సభ్యుల తీర్మానానికి కూడా సభ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడిందని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తున్నాను సార్. ఈ సమావేశంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా గురించి నేను ఒక రూలింగ్ కూడా ఇచ్చాను. వివిధ అంశాల మీద సభ్యులు మొత్తం 127 ప్రసంగాలు చేశారు సార్. 23/20/25 అంటే నేటి రోజున శాసనసభలో రాజకీయ పక్షాల బలాబలాలు ఉన్నాయి సార్. తెలుగుదేశం పార్టీకి 135 మంది సభ్యులు, జనసేన పార్టీకి 21 మంది సభ్యులు, వైఎస్ఆర్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీకి 11 మంది సభ్యులు మాత్రమే ఉన్నారు. జాతీయ జనతా పార్టీకి 8 మంది సభ్యులు ఉన్నారు సార్. తర్వాత ముఖ్యంగా సార్ ఈ శాసనసభ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా మనకు ఎంతోమంది వ్యక్తులు మనకు సేకరించడం జరిగింది. శాసన మండలి మరియు శాసనసభ కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగడంలో సహకరించినటువంటి శాసన వ్యవస్థ ఉద్యోగస్తులకు, ప్రభుత్వ అధికారులకు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, సెక్రటరీ జనరల్ గారికి, డీజీపీ గారికి, పోలీస్ సిబ్బందికి మన అందరి తరపున, నా తరపున కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తాను, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష. రెండో సార్, ఇక మన ఇప్పుడు సార్ అధ్యక్ష ఇక్కడ చూస్తే అటెండెన్స్ 24వ తారీఖున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ 11 మందికి వచ్చారు, సంతకాలు పెట్టారు. 25 మంది సంతకాలు పెట్టారు. 18/3/2025 ఒకరు వచ్చారు. 19/3/2025 నలుగురు వచ్చారు. లోపల ఎక్కడ వచ్చిన కనపడలేదు అధ్యక్ష. మీరు రానిలేదా? మీరు మాకు ఐడియా లేదు, మీరు రానిలేదేమో అని మాకు అనుమానం. మార్నింగ్ నేను అనౌన్స్ చేశానండి హౌస్లో. దొంగచాటు నుంచి సంతకాలు పెట్టి కర్మ ఎందుకు పెట్టిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. హౌస్లో కనపడలేదు ఎక్కడ. జీతాలు తీసుకుంటూ హౌస్కు రాకపోవడం ఒక తప్పు అండి. గవర్నమెంట్ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు సార్ వీళ్ళందరూ కూడా. జగన్మోహన్ రెడ్డి మినహా అందరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా నెల జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. మరి జీతాలు తీసుకొని డ్యూటీకి రాకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఏమనాలి సార్ మనం? అదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు కానీ డ్యూటీకి రాకపోతే ఏం చేస్తాం సార్ మనం? అంటే దీనికి అంటే తెలియని చెప్తున్నాను, ప్రజలకు కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. అంచేత దొంగచాటును వచ్చి దొంగ సంతకాలు పెట్టే కర్మ ఎందుకు వచ్చింది సార్ ప్రజాప్రతినిధులకి? ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రజాప్రతినిధులుగా ఇటువంటి తప్పుడు పని చేయటం అనేది తప్పుడు సంకేతాలు. డెఫినెట్ చేద్దామండి. ఓకే, డెఫినెట్గా నేను ఒకసారి రూల్స్ వెరిఫై చేసి అవసరమైన రూల్స్ పర్మిట్ చేస్తే ఎథిక్స్ కమిషన్కి వెళ్దాం సార్. తప్పదు, ఇచ్చిందంటే ప్రజల డబ్బు ఇది. ప్రజా డబ్బుని జీతాలుగా తీసుకుంటూ ప్రజలకు సేవ చేయకుండా దొంగచాటుని వచ్చి సంతకాలు పెట్టవలసిన కర్మ ఇటు ఒకసారి దీనికి అవసరమైతే అంతా పెద్దలందరితో మాట్లాడి ఎథిక్స్ మన మనోహర్ గారు అంతా అనుభవం వ్యక్తులు మాట్లాడిన తర్వాత అవసరమైతే ఎథిక్స్ పంపిస్తాం. దీని మీద సరైన కఠిన చర్యలు చేస్తారు. రాబోయే రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే తాలూకు పాత్ర ఏంటి, వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలియాలి, ప్రజలకు కూడా తెలియాలండి. ఇది నా తాలూకు ఆలోచన విధానం సార్. ఓకే సార్. సార్, ఈ 16వ శాసనసభ 3వ సమావేశాలను మరి ముగిస్తున్నాం. ఇప్పుడు వాయిదా వేస్తున్నాం సార్, నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తున్నాం సార్.
After switching to Zoho payroll, we are using just 1 to 2 hours for this smooth process of these payroll activities. We definitely want other business units to try and give it a shot. Namaskar, Sat Sri Akal, Kia ora, and good afternoon, everyone. What an absolute honour it is to stand on this stage to inaugurate this august dialogue with none other than the Honourable Prime Minister Modi. My good friend, can I say thank you so much for generously welcoming me to India and for our very warm discussions that we had this morning. I'm a great admirer of your extraordinary achievements as Prime Minister, as you know. In the almost 11 years that you've occupied the Prime Minister's office, you have weathered the COVID storm and still managed to expand India's economy by 50%. You have lifted 250 million of your countrymen out of poverty and eliminated extreme poverty. And today, India is at the leading edge of technology with massive innovative potential. You were the first country to land on the moon's south pole, and in the process drawing the world's attention to India's extraordinary technological prowess. And Prime Minister, during your tenure, the men in blue have been the most dominant side in cricket's white ball competitions, most recently winning the Champions Trophy last week in Dubai against my men in black. Yes. And breaking many, many New Zealanders' hearts in the process, including mine, but I will be the bigger person and just say congratulations. Among this catalogue of achievements is the reason that we gather today, the Raisina Dialogue, a forum that provides a moment every year for thought leaders from across the world to focus their collective minds on the contemporary strategic challenges being navigated right here in the Indian Ocean. And I applaud Dr. Jaishankar and Samir Saran for the intellectual leadership that they have shown driving this dialogue over the past 10 years. It has grown into a hugely influential forum. And look no further than the luminaries that you attract. 6 former heads of government and ministers from over 30 countries and representation from so many more here today. And I just hope that my remarks today add to the debate in some small way. Ladies and gentlemen, it is more than 200 years since Indians and New Zealanders began living side by side. At the beginning of the 19th century, well before we became a nation, Indian sailors jumped ship in New Zealand, with some meeting up with locals and marrying into our indigenous Māori tribes. And a few years later, Māori traders began travelling to Kolkata to sell tree trunks used in sailing ships, an exchange that echoes down the ages. And just as they were 200 years ago, Kiwi Indians today are fully integrated into our multicultural society. New Zealanders of Indian heritage comprise 11% of the people living in Auckland, our biggest city. And I brought with me to New Delhi a selection of the Kiwi Indian community leaders, members of parliament, captains of industry, yes, professional cricketers, and even an online influencer who has revolutionised investment for women the world over. In short, a selection of Kiwi Indians who get up each and every single morning to make New Zealand a better place to live. And our trade has diversified considerably from wood thanks to the increased sophistication of your economy. India today is a critical source of pharmaceuticals and machinery for us, while we are a great tourism and education destination for you. And India has become an ever more significant feature of our society. And yet, while there has much that has been developed and changed, there has been something missing at the core of our relationship. With a country as consequential as India, we need rich political interaction, engaged militaries, strong economic architecture, and connections that support a diaspora that bridges between our two great nations. Prime Minister Modi and I sat down today and we charted out the future of our two countries' relationship, a future that builds from where we have been and one that is wholly more ambitious about what we will do together in the future. We agreed to our defence forces building greater strategic trust with one another while deploying together and training together more. We want our scientists collaborating on global challenges like climate change and on commercial opportunities like space. We are supporting our businesses to improve air links and build primary sector cooperation. We will facilitate students and young professionals and tourists to move between our two countries. And we've instructed our trade negotiators to get on and negotiate a comprehensive free trade agreement between our two great nations.
a comprehensive agenda to underpin a comprehensive relationship. And as we both look to the future, the opportunity for both of our governments is to sustain that momentum, not only to follow through on the commitments that we have made to one another, but to proactively build on that platform by exploring new opportunities and creating new architecture, to ensure that we are creating strategic trust and commercial connection between two countries at the bookends of our wider Indo-Pacific region. Ladies and gentlemen, it is to the Indo-Pacific that I now turn. And there are many reasons to be excited about our region, and I want to single out the two biggest opportunities. First, India and New Zealand are fortunate enough to live in the world's most economically dynamic region. The Indo-Pacific will represent 2/3 of global economic growth over the coming years. And by 2030, it will be home to 2/3 of the world's middle-class consumers. And India itself lies at the heart of this exciting economic future. And it's easy to focus on the troubles the world faces, but it's worth reflecting for a moment on what economic development at this scale means at a human level. Here in India, you've gone from only the very few in rural areas having a water or power connection to almost everyone. And that means that people have better health and education outcomes, and that in turn creates hope and optimism about the future for individuals and their families. Replicated across literally hundreds of millions of people, that process of development generates dynamic economies, growth that offers massive opportunities for every country in the Indo-Pacific region and the families and the individuals within them. Now, the second big opportunity is technological change. We are on the cusp of a transformation of our economies and societies in a way that we can barely now imagine. I'm talking about artificial intelligence, which is within reach of achieving the cognitive powers of a human being. But I'm also thinking of a range of other technologies, quantum, biotech, advanced manufacturing, that are going to have profound impacts on our economies. And it has felt like this technological transformation has been long heralded, but never quite arrived. Well, it seems to me that a series of innovations, the always online world, big data, powerful computing, machine learning, accumulating in ways that are going to tip over into a dislocation that is new and altogether different. The game is about to change because we are on the cusp of an explosion in the application of AI, a technology that will have an impact across the whole economy, not just in one or two sectors, a technology that will transform the way that we work, the way that we study, and the way that we entertain ourselves, a technology that will force governments to think in entirely different ways about how they deliver public services and secure their nations. And certainly this presents risks that will need to be managed. For example, militaries are already using AI, which means the international community is going to need to develop new norms about how this is done in a way that ensures compliance with the rules of war and also ensures human responsibility in conflict. But my message is that while we need to manage that change, we cannot allow ourselves to be paralysed by the risks. For those who believe that they can outcompete through this period of technological disruption and dislocation, the opportunities are there. The citizens, the companies, and the countries that embrace the coming change will be the ones that reap the dividends. Yet there's also no doubt that there are fundamental trend lines in the Indo-Pacific that present geostrategic risks to both growth and prosperity. And these have long-term drivers that are not going away and have been amplified by recent events. Past assumptions that underpin the previous generation's geopolitical calculations are being totally upended. A fortnight ago, the Singaporean Foreign Minister, Vivian Balakrishnan, put this change very eloquently when he said, "The world is now shifting from unipolarity to multipolarity, from free trade to protectionism, from multilateralism to unilateralism, from globalization to hypernationalism, from openness to xenophobia, and from optimism to anxiety." This is a global change, not isolated to one region. And certainly though we live today in an Indo-Pacific navigating contest and rivalry with a period of strategic uncertainty, I think there are three big shifts that make for challenging times for all of us ahead. The first is that we are seeing rules giving way to power. Previously, we could count on countries respecting the UN Charter, the law of the sea, and world trade rules. That sadly cannot be assumed in an age of sharper competition. And instead, we risk dangerous miscalculation at flashpoints, and these range from the militarisation of disputed reefs to dangerous air movements, from land border incursions to breakout nuclear capabilities.
And of course, it's not just flashpoints, but a slow shift in Indo-Pacific realities that change calculations. Recent demonstrations of naval force near New Zealand's maritime surrounds, for example, sent a signal that alarmed many of my fellow citizens. Second, we are witnessing a shift from economics to security. Because after the Cold War, the dominant paradigm in relations between Indo-Pacific countries was a sustained effort to raise the material living standards by tending to our economies. And make no mistake, bread and butter issues still loom very, very large and are a priority for governments all around the region. And indeed, economic growth is my government's highest priority too. But across the Indo-Pacific, we also see governments dedicating increased attention and resource to military modernisation. Military build-ups reflect a need to prepare against uncertainty and against insecurity. And some military build-ups, however, are underway without the reassurance that transparency brings. National security demands are expanding. Governments need to protect their people and assets against foreign interference, cyber attacks and terrorism. In the last few months, a new threat has emerged with damage to critical infrastructure like subsea cables. Well, you can't have prosperity without security, not least when the tools of commerce themselves require protection. The third big geo-economic shift, as I see it, is from efficiency to resilience. Where previously Indo-Pacific economies saw even deeper interdependence as a dynamo for growth, that can no longer be assumed in an age of decoupling. Onshoring, protectionism and trade wars are displacing best price, open markets and integrated supply chains. And so we find ourselves in a world that is growing more difficult and more complex, and especially so for smaller states. However, we must engage with the world as it is, not as we wish it to be. And so, like most countries across the region, New Zealand's strategic policy is being shaped by our assessment of these trends. We have agency to shape the Indo-Pacific that we all want, but we must do so with energy and with urgency. Ladies and gentlemen, as New Zealand looks to protect and advance our interests in the Indo-Pacific, we can only do so alongside partners like India that have a significant role to play in the Indo-Pacific region. In an increasingly multipolar world, India's size and geostrategic heft gives you autonomy. And at the same time, your democratic partners in the Indo-Pacific offer you a force multiplier for our convergent interests. For at a time when democracy is in decline with less than half the world's adults electing their leaders, it truly is an inspiration that 650 million Indians turned out to vote last year in the largest election in history. Your national election is a triumph of logistics, but it's also a triumph of legitimacy. An election that means your leaders serve their people rather than your people serving their leaders. Now, I don't advocate arbitrary divisions between democracies and autocracies, and just because we are democracies, we won't always see eye to eye. Nonetheless, there's truth in the fact that our democratic governance means that we share a belief in the freedom to choose, giving everyone a voice and respect for the rules. Our interests increasingly converge around seeing three ideas as an aligned set of organising principles for our Indo-Pacific region. And the first is that we want to live in an Indo-Pacific where countries are free to choose their own path, free from interference. A region where no one country comes to dominate. And it is a sign of the times that I have to stand here defending respect for sovereignty, yet New Zealand's approach is increasingly shaped around that objective. Just on Saturday, I joined a call led by Prime Minister Starmer focused on what more those contributing to Ukraine's defence can do to support a just and lasting peace, to help a country whose sovereignty and territorial integrity has been so flagrantly attacked. And in my own home region, our fellow Pacific neighbours are navigating geostrategic dynamics that are their sharpest in nearly 80 years. And in a deeply contested world, Pacific partners are being asked to make choices that may undermine their national sovereignty. They risk falling into over-indebtedness. They must make choices about dual-use infrastructure, and they face pressure to enter new security arrangements. New Zealand invests in working alongside Pacific countries to boost their capacity to make independent choices free from interference. Yet size alone cannot inoculate a country from these dynamics. Building strong and diversified relationships is the key to mitigating the risk of dependence on a few. And that is why my government is investing in our key relationships, from traditional partners to thickening and deepening our relationships across Southeast Asia, and in a serious way with India too. And we have a responsibility to invest in our own security as a down payment on our future ability to choose our own path. And that is why New Zealand will be scaling up and doing more to support our own defence.
We plan to better resource and equip our Defence Force to ensure that we can continue to defend our interests, whether in our near region, in our alliance with Australia, or in support of collective security efforts with partners like India. Alongside this investment in capability, we're making tangible contributions across the Indo-Pacific. When I was in Japan last year, for example, I saw firsthand the work of our aviators and what they do to detect and deter North Korea's sanctions-busting activities. The New Zealand Navy is leading Combined Task Force 150, responsible for multinational activities to protect trade routes and counter smuggling, piracy and terrorism in the Indian Ocean and Gulf of Aden. We are fortunate indeed that India has agreed to take up the deputy command. And underlining these naval connections, one of our frigates, Takaha, is in Mumbai later this week. But as we seek an Indo-Pacific in which countries are free to choose their own path, I'm determined that New Zealand plays its role, whether through our work with Pacific Island partners, our relationship in the Indo-Pacific, or through our own defence efforts. Now, the second principle both India and New Zealand subscribe to is the criticality of Indo-Pacific regional institutions, even as these evolve. Regional architecture scaffolds our region's security and its prosperity. ASEAN continues to promote regional peace and economic development through its convening power and its centrality. It also provides a place for the region's players to come together to discuss strategic issues. ASEAN sits at the centre of the East Asia Summit, which for 20 years now has enabled political dialogue across the region, a forum that builds understanding, like this one, that reduces the risk of miscalculation and contributes to strategic trust. Yet the Indo-Pacific architecture is not static as it adapts to new realities, and many-lateral groupings are important new pieces of the puzzle. The Quad has emerged as an important vehicle promoting an open, stable and prosperous Indo-Pacific region. And India's contribution to that evolution, of course, has been vital. And while New Zealand has no pretensions to Quad membership, we stand ready to work with you to advance Quad initiatives. We ourselves are strengthening our work with Japan and the Republic of Korea, as well as Australia. And last year I convened the Indo-Pacific Four to discuss Ukraine and North Korea. And with serious headwinds buffeting the global trade system, New Zealand has seriously invested in Indo-Pacific trade and economic integration groupings. From the Pvt.Ltd, the gold standard of FTAs internationally, through to the RCEP, perhaps the world's most inclusive agreement. And we welcome India's engagement in the regional economic architecture with our work together in the Indo-Pacific Economic Framework, important in an area in which we seek to build one another's resilience. And the third Indo-Pacific principle that we align around is a region in which respect for the rules is foundational. Globally, rules are being undermined, whether those around territorial integrity, freedom of navigation, or laws of war. Yet these are the very rules that preserve an Indo-Pacific order that is not might is right alone. And as I've said before, there is no prosperity without security. The rules that underpin our security also allow our businesses to operate with great certainty, and those rules deliver daily in meaningful ways for our people and our populations. For example, 1 in 4 jobs in New Zealand rely on exports, and our exporting businesses being able to depend on the predictability that those rules deliver. And in a miracle that's only possible thanks to globally accepted aviation standards, 120,000 flights carry 12 million passengers and operate safely between their destinations each and every day. These rules shape the character of our region. And we must remain committed to this rules-based system, even while acknowledging its very shortcomings. And it is a truism that the world of 2025 is vastly different from 1945, and our global institutions sadly have been way too slow to adapt. So we're not talking about starting over by remaking the global order. Instead, I tend to agree with Dr. Jaishankar when he says that we want an order in which change is evolutionary at a pace that is comfortable and steady. And that's why New Zealand supports reforming global governance frameworks to better reflect today's realities. Rather than casting them aside, they should give greater voice to the developing world and underrepresented regions. Countries like India, that plays such a central role in the global community, should have a seat at the table. And we've therefore long advocated and supported India having a permanent seat on a reformed UN Security Council. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it has been truly a privilege to speak with you today at this important forum for global dialogue. The geostrategic picture I've painted is quite stark. Rules are giving way to power, economics to security,
and efficiency to resilience. And the tectonic shifts unfolding highlight that we, working alongside partners and friends, must navigate disruption, uncertainty, and sharpening pressure on our national interests. Yet we will not be overwhelmed by complexity and challenge. We must go forward with great confidence. We live at the heart of the world's most exciting and dynamic region, the Indo-Pacific. We live in an era of technological transformation that offers outsized opportunities. And we are countries with solid underlying democratic institutions which will underpin our society's future success. India and New Zealand have extraordinarily talented people, and both our countries have a clear plan that reflects and reinforces the connections between our security and our prosperity. We cannot afford to be thrown by the rapid pace of change. We must grapple with shifting realities and capitalise on these for all of our people's benefits. We will create and seize opportunities. We will invest in our capabilities. This is our region, and its future will be shaped by the choices that we all make together. Thank you, ngā mihi nui, and dhanyavad. Thank you very much. गहने जिनसे दिल कभी ना भरे, इंद्रिया, आदित्य बिरला ज्वेलरी। The Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, the Right Honourable Christopher Luxon, the Honourable Prime Minister of New Zealand, dignitaries, ministers, head of think tanks and institutions, and our very many friends. A very warm welcome to Raisina 2025 and to New Delhi. 10 is a good number, and Raisina is 10 today. So may I request you all to join me in applauding this journey so far. We are not planning to slow down. The Conference on Geopolitics and Geoeconomics that we started 10 years ago now has audiences and stakeholders worldwide. It is incubating ideas and partnerships that will help shape a future order that is definitely but struggling to emerge. Rabindranath Tagore once hoped our minds would be led forward into ever-widening thought and action. Raisina has opened up those horizons for many of us. Helping in this journey is not just this flagship conference in New Delhi, which this year will see a participation of 4,000 stakeholders from across the world, from 131 countries. But Raisina now also has forums in the United States, Australia, Japan, and the UAE. This year, the Honourable Prime Minister, during his visit to France, also announced the launch of the Raisina Mediterranean, which we will host in Marseille. We have broadened our audience in other ways as well. Our Young Fellows program has been running for 15 years. In fact, it predates the dialogue. Our alumni, we have counted 2,500 so far in 130 countries, are helping change the world through leadership positions in government, business, media, and civil society. At our Raisina Forum for the Future of Diplomacy, early career diplomats gather to build the bridges needed in this complex new era. We have now 200 of these early career diplomats. Raisina Platforms also introduces young scholars to the important policy debates of our time.
This year, our Global Student Challenge has assembled teams from 60 top-rated universities and schools across the world. And our ICENA hackathons saw the participation of 2,500 young people from 90 higher education institutions in Indian cities. The 10th edition of the ICENA Dialogue is as much an occasion for looking ahead as it is for reflecting on the road traveled. Our theme this year, Kala Chakra, the Wheel of Time, reflects this circularity of the past, present and future that is always evolving. Time is eternal, change is constant, even as politics shifts directions. The motive force propelling ICENA 2025 are the well-being of people, the quest for peace, and the stewardship of our planet. These are the pressing priorities facing our humanity, and they are also the culmination of the dialogues, years of discussion so far. In 2016, we set out to connect Asia with itself and with the world. In doing so, we took the task of understanding multilateralism in a multipolar world. That vital project has engaged us ever since. 2020 changed our societies and our nations forever. Our attention turned to the dynamics of a viral world, a world of viruses and vaccines, of expansionist and revisionist powers, and of information and news that fed our biases. Yet, some geographies remained a beacon of hope. In particular, India's G20 presidency was a lighthouse in the tempest. And last year, we sat down and devised new strategies and frameworks to engage a brave new post-pandemic world. These are many threads that the ICENA Dialogue 2025 weaves together for you. Kala Chakra, people, peace and planet, the proposition that brings us here today. Our Prime Minister has invested in these through his decisions and actions. The US and European leadership has expressed the same desire. Many number of leaders from the Global South also expect the same from the frameworks that we so design. When we all seek the same end, why are we so far apart? Let us bridge the distance here in New Delhi at the ICENA Dialogue. Conversations are the first step towards peace, progress and prosperity. However hard the circumstances, we cannot allow dialogue to die. We must shun the culture of cancelling each other. We must listen and we must work constructively towards lasting solutions. But as a conference organizer, let me just tell you, there are more demands for speaking roles than there are for sitting in the audience. Prime Minister Narendra Modi ji, sitting before us, has demonstrated the power of listening. Since 2017, he has attended the ICENA Dialogue every year and spoken only once, setting a personal example about the importance of listening, absorbing, and understanding. His tireless efforts to promote dialogue on the world stage are also an inspiration. As he urged us recently, quoting the poet Rumi, "Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder." Our hearts are filled with pride that ICENA Dialogue has evolved into a truly global public square. Incubated by India and nurtured by the world, this arena has allowed 1,000 ideas to bloom, nourished by the constant showers of wisdom that does not take anything as a given, that challenges what is, and dares to visualize what could be. I welcome you all once again to the dialogue and to our ICENA family. Let us debate, let us disagree, and let us discover. And let this begin now. Thank you so much for joining us in New Delhi. Let me now invite the chairman of the Observer Research Foundation, Mr. Sanjay Joshi, to introduce the theme and our speaker this evening. Mr. Joshi. A very good evening to our distinguished guests, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, our guest of honor, Excellency Christopher Luxon, Prime Minister of New Zealand, Honorable External Affairs Minister, Shri Jaishankar, our partners from the Ministry of External Affairs and all the other ministers, admirals, generals, speakers and delegates, and the audience which is gathered here, distinguished members, many of whom are also joining online. Welcome to ICENA 2025.
When conflicts challenge order, when we struggle to make sense of the road ahead, we seek anchor in metaphors and in symbols. I remember, last year, when conflicts were raging in Europe and West Asia, we had assembled Raisina under the banner of Chaturang, that ancient board game of war and craft. This year, as conflicts nudge themselves towards a peace which sometimes seems more conflicted than the wars itself, the theme chosen is Kal Chakra, the wheel of time. First of all, the metaphor of the wheel actually challenges the linear notion of the arrow of time as something which is constantly moving forward inexorably towards progress and growth. The chakra, gives no such false assurances. The unending progress of any civilization, of any nation or race, or manifest destiny of anyone is not guaranteed by any cosmic order. We repeat mistakes, our best intents lead to consequences we never intended, and order frequently does descend into chaos. The chakra actually signifies a motion which is far more complex than the circular monotony of a wheel. It is about cycles of decay and cycles of renewal. It is about the dance of the planets, which is set in motion by a balance of mutually opposite forces. There's a centrifugal force that, left to itself, can cause the dance of the stars to unravel. They can just be flung out of course. And opposing it is a centripetal force, always recentering things, pulling things towards the center. Should that centripetal force run riot, the system starts imploding, collapsing upon itself into a black hole which sucks up everything, mass, energy, to end in a dead world from which even light cannot escape. At one extreme of the spinning vortex of time is a fragmenting order, which is called the mandal, the fragmenting pattern, tearing apart the cohesion of societies, disrupting the environmental balance, hyper-individualism, ecological collapse, dissipating into a world of entropic decay. At the other end lies a collapse mandal, the collapse pattern, overly rigid, homogenized, a world of authoritarianism and ecological monocultures, where over-integration stifles innovation, and instead of change and evolution, even time freezes unmoving. So central to this whole idea of Kal Chakra, which is a theme of this conference, is the idea of impermanence. No state, thankfully, lasts forever, for each contains the seed of its opposite. That makes it not just a non-linear system, it also makes it a non-binary system. A non-binary system cannot be understood in very mechanistic, dualistic terms. It cannot be understood in terms of black and white. There's too much color in it. Because to do that is to lose nuance, to be unable to understand the nature of complexity and be defeated by complexity. So Vasudeva Kutumbakam, which our Prime Minister keeps on urging, is that ideal in the cosmic order, one that is offered as an all-encompassing guide for a world that is impermanent, interdependent, and infinitely interconnected. In truth, everything around us, is this dance of Kal, time, and Mandal, which is order. And that fundamentally challenges humans. Remember, in Buddhism, ultimately, this calibration between the two is not defined as a goal. It is defined as a practice. It is something which must be kept on constantly. It is not an endpoint. And to do that, it challenges conscious humans, thinking humans, to engage through thought and through action to practice bringing that order back together again, that balance back together again. So we meet
to celebrate a decade of Raisina in 2025, to examine precisely that world of thought and action, which helps us recognize that every movement, whether tightening into unity or fraying into disorder, also contains the seed of its opposite. In the final analysis, in the Kal Chakra, neither order nor chaos are endpoints. They're merely transitory phases which demand recalibration. And recalibration is a time for sometimes difficult and unconventional decisions. So at ORF, we extend our welcome and best wishes to everyone here for 3 days of the most thought-provoking conversations. And I'm delighted this year to present His Excellency Christopher Luxon, the Prime Minister of New Zealand,